Good morning, students. Today's topic in chapter number 4 is trade discount and cash discount. Okay, student, we have already studied the topic of TD and CD, but we have studied them separately. Means if either trade discount is given in the transaction or only cash discount is given. Okay, but today we are going to learn if they are together. Clear? If TD and CD comes in the same transaction, then what to do? Okay, means which discount we have to count. Clear? Calculate. Okay, so in this video we are going to learn it. Okay, now student, if trade discount and cash discount both are given in the same transaction, then first we should calculate trade discount. The first preference should be given to trade discount. And once we calculate trade discount, then we should calculate cash discount. But cash discount is subjective, means it's conditional. Clear? Cash discount we can calculate only on cash transaction. If transaction is credit, then we cannot calculate CD. Okay, then we have to count only TD. TD is compulsory. Clear? Trade discount we have to count in all type of transaction. If it is given in the question, then we have to consider. But cash discount is conditional. It is calculated only on cash transaction. Okay. Now student, let's understand in detail that exactly how we can do it. Okay. Now student, if both when trade discount and cash discount, if both are given, then first you will be given the amount of goods. So what we will do, first we will calculate trade discount. Okay, now suppose amount of goods is given in the question, then first we will deduct trade discount out of that, and on remaining amount, means on net amount, on remaining amount we have to calculate cash discount if the transaction is cash transaction. Okay, so TD will be deducted first and thereafter cash discount will be deducted. Okay, trade discount will not be recorded. It will be calculated, but it will not be recorded, student. While cash discount we have to record. Okay, so let's take some examples, student. Let's take some simple example in this video. Okay, here we go. Practical example: purchase goods of 20,000 from Mr. X at 10% TD and 10% CD. Okay, I repeat, purchased goods of rupees 20,000 from Mr. X at 10% trade discount and 10% cash discount. Okay, now this is a transaction. Let's calculate first. Okay, now first of all, amount of goods is 20,000. Okay, so first preference should be given to trade discount. We have to deduct TD. Okay, 10% is TD. 10% of 20,000 is equal to 2,000, student. Okay, now 20,000 minus 2,000 is equal to 18,000. Okay, so 18,000 is the net amount. Trade discount we have calculated. Now it's time to count cash discount. But student, I already told you that cash discount is conditional. Okay, means it can be applicable only in cash transaction, but you can see that this transaction is a credit transaction. Okay, name of person Mr. X is given, but the word cash or check is not given, so obviously it is a credit transaction, so we cannot calculate CD. Okay, so only trade discount we have to count. Cash discount is given in the question, but according to conditions, according to condition of transaction, we cannot count. Okay, so we have to record only 18,000. Trade discount, as you know, we cannot show in the journal entry, so we have to show only 18,000. Now journal entry, let's discuss. First, debit what comes in? Goods comes in, student. So
purchase account will be debited by 18,000. Purchase account debit 18,000, and Mr. X is the giver. So to Mr. X account. Okay, this transaction is over. Okay, now one more transaction, student. Same type of transaction with little change. Okay, you can see in this transaction, purchase goods of 20,000 at 10% TD and 10% CD. Okay, now in this transaction, you can see name of any person is not given. Clear? You will not find name of anyone. Okay, so it is obviously a cash transaction. So cash discount we have to calculate. We have to consider. Okay, so first we will deduct trade discount as per rule. And after trade discount, we will calculate cash discount. Okay, now student, this is the main transaction. Please focus. Okay, amount of goods is equal to 20,000. Okay, minus 10% is trade discount. Okay, so 20,000 minus 2,000 is equal to 18,000. 18,000 is the net amount, student. Now remember, cash discount is always calculated on net amount. Okay, એટલે કે આ 20,000માંથી જે 2,000 માઇનસ કર્યા સ્ટુડન્ટ અને કેટલા વધ્યા 18,000, તો આપણે કેશ ડિસ્કાઉન્ટ છે 20,000 ઉપર નથી ગણવાનું. We cannot calculate CD on 20,000. 20,000 is a gross amount and 18,000 is a net amount. Okay, so cash discount is always calculated on net amount. Okay, તો આ net amount 18,000 ઉપર આપણે કાઉન્ટ કરશું સ્ટુડન્ટ. ચલો, તો 20,000નો ગુડ છે, એમાંથી 2,000 તો આપણને ડિસ્કાઉન્ટ મળ્યું સ્ટુડન્ટ. ઓકે, એટલે 18,000ની અમાઉન્ટ થઈ. ચલો, હવે 18,000 આપણે કેશ આપીએ છીએ એટલે આપણને એક એક્સ્ટ્રા ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. જે સામેવાળી પાર્ટી છે આપણને 2 ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે સ્ટુડન્ટ. ઓલરેડી ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ એને આપણને આપી દીધું છે 2,000. ઓકે, હજી એક બીજું ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે આપણને 10% કેશ ડિસ્કાઉન્ટ. તો એ 18,000ના 10% કાઢવા પડશે સ્ટુડન્ટ. વી હેવ ટુ ટેક 10% of 18,000. Okay, so what is 10% of 18,000 student? Yes, 1,800. Okay, so deduct 1,800 from 18,000. Okay, so we have to pay now only 16,200. Okay, so 2 discounts are available to us. 2,000 is TD and 1,800 is CD. Okay, now as per rule, trade discount we don't have to show. Clear? So the first two amount will be removed. We don't have to consider them now. We have to consider only the last 3 amounts, 18,000, 1,800 and cash goes out. So 16,200. Okay, so only these 3 amount will be recorded in journal entry. Trade discount you already know, it is not recorded. Okay, student, now here we go. First, effect number 1, debit what comes in. Yes, goods comes in. So purchase account debit will be 18,000. Then cash goes out. So to cash account, yes, 16,200. And student, we are getting discount. So it is our income, credit all income. So discount is our income. In purchase transaction, discount comes on credit side. Okay, so we have to record it on credit side. It is our income. So to discount account 1,800. Okay, students. So this is the transaction in which TD and CD both are together. So this is how we will record. One more thing, student. This entry can be asked in sales also. Sometimes we sell the goods. ઓકે, આપણે ગુડ્સ વેચીએ સ્ટુડન્ટ, તો એની એન્ટ્રી પણ આવી થશે. ખાલી રિવર્સ કરી નાખવાનું સ્ટુડન્ટ. જ્યારે આપણે ગુડ્સ વેચીએ તો કેશ અંદર આવે, કેશ કમ્સ ઇન. ઓકે, તો આ કેશ અને ડિસ્કાઉન્ટ જે તમે ક્રેડિટ કર્યા છે સ્ટુડન્ટ, બરોબર, એને આપણે ડેબિટ કરશું એટલે આખી એન્ટ્રી રિવર્સ થઈ જશે. બરોબર, કેશ અને ડિસ્કાઉન્ટ એ ઉપર વયા જશે ડેબિટમાં, અને પરચેઝનું સેલ્સ થઈ જશે અને એ નીચે આવી જશે. બરોબર, ઓકે, એટલે આ જ એન્ટ્રીમાં માની લો કે હું પરચેઝ વર્ડ કાઢી નાખું અને સેલ્સ વર્ડ લખી નાખું, સોલ્ડ ગુડ્સ ઓફ 20,000, તો આ જ એન્ટ્રી કેલ્ક્યુલેશન આ જ થશે. ખાલી પરચેઝની બદલે સેલ્સ આવી જશે અને આખી એન્ટ્રી રિવર્સ થઈ જશે. જે ડેબિટમાં છે એ ક્રેડિટમાં આવી જશે અને જે ક્રેડિટમાં છે એ ડેબિટમાં આવી જશે. યસ, this is how we can do it. Cash account debit, discount account debit to સેલ્સ. ઓકે, એટલે સેલ્સની એન્ટ્રી આવે તો ગભરાવાનું નથી શું. પરચેઝની એન્ટ્રીને રિવર્સ કરો એટલે સેલ્સની એન્ટ્રી થઈ જાય, અને સેલ્સની એન્ટ્રીને રિવર્સ કરો તો પરચેઝ બની જાય.
બરોબર. ઓકે, એટલે કદાચ સેલ્સના ટ્રાન્ઝેક્શન આવે તો કોઈ ચિંતા નથી કરવાની, યુ કેન ઇઝીલી હેન્ડલ ઇટ. ઓકે, ચાલો હજી એક ટ્રાન્ઝેક્શન જોઈ લઈએ. સેલ્સનો ટ્રાન્ઝેક્શન જોઈ લઈએ. સોલ્ડ ગુડ્સ ઓફ 50,000 at 20% TD and 10% CD. Okay, so we are selling goods of 50,000 at 20% TD and 10% CD. Okay, so calculation first, let's write down amount of goods 50,000 minus 20% trade discount. Okay, so 20% of 50,000 is equal to 10,000. ઓકે, સો અવર નેટ અમાઉન્ટ ઇઝ 40,000. ચાલો હવે સીડી આપણે નેટ અમાઉન્ટ ઉપર જ ગણવાનું હોય છે સ્ટુડન્ટ. ચાલો તો સીડી પહેલાં તો ગણાય કે નહીં. ઇઝ ઇટ અ કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓર ક્રેડિટ? યસ, ઇટ ઇઝ અ કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન because name of any person is not given. So we have to count CD. Okay, so let's count. What is the 10% of 40,000 student? Yes, 4,000. ઓકે, ચાલો તો 40,000માંથી 4,000 ડિસ્કાઉન્ટ માઇનસ થઈ જશે તો આપણી પાસે આવશે 36,000. ફરી વાર સ્ટુડન્ટ આપણે 50,000નો ગુડ્સ વેચ્યું, એમાંથી 10,000 તો આપણે ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યું સામેવાળી પાર્ટીને, કસ્ટમરને. ઓકે, એટલે 40,000 વધ્યા. 40,000માં બી પાછું બીજું ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યું આપણે 10%, 4,000. એટલે કેશ આપણી પાસે આવી ગઈ 36,000. એમાં પહેલી બે અમાઉન્ટ તો આપણે રેકોર્ડ નથી કરવાની સ્ટુડન્ટ, બસ તો આ 3 અમાઉન્ટ જ રેકોર્ડ કરશું. ચાલો એની એન્ટ્રી જસ્ટ આપણે લખવી નથી, એમને વિચારી લઈએ. ચાલો ડેબિટ વોટ કમ્સ ઇન? કેશ કમ્સ ઇન. યસ, સો કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ 36,000, ડિસ્કાઉન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 4,000. ઓકે, એ બે ડેબિટ થશે, છેલ્લી બે અમાઉન્ટ ડેબિટ થશે. કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ, ડિસ્કાઉન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ એન્ડ ટુ સેલ્સ ગુડ્સ ગોઝ આઉટ. ઇફેક્ટ નંબર 2માં શું આવે સ્ટુડન્ટ? ગુડ્સ ગોઝ આઉટ, સો ટુ સેલ્સ અકાઉન્ટ 40,000. તો આખી એન્ટ્રી આમ થશે: કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ 36,000, ડિસ્કાઉન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 4,000 એન્ડ ટુ સેલ્સ અકાઉન્ટ 40,000. ઓકે સ્ટુડન્ટ, ચાલો હવે આની પછીના વિડીયોમાં આપણે એવા ટ્રાન્ઝેક્શન જોશું કે જેમાં અડધા પૈસા સ્ટુડન્ટ આપણે આપી દીધા હોય અને અડધા બાકી રાખ્યા હોય. બરોબર. ઓકે, તો એમાં કઈ રીતે કરવું એ આગળમાં વિડીયોમાં જોઈ લેશું. ઓકે સ્ટુડન્ટ, ટેક કેર.